Bảo đánh giá là nó khó hơn so với cái session 1, bởi vì trắc nghiệm thì nó cho mình rất là nhiều thông tin, và khi mà mình nhìn thấy rất là nhiều đáp án và mình nghe có khi là mình rất là dễ bị lẫn lộn. Chính là phương pháp loại trừ để mình lựa ra cái đáp án cuối cùng và chính xác nhất. Đây là video số 2 trong chuỗi những video mà Bảo sẽ thị phạm cái cách mà Bảo giải đề thi IELTS. Và đầu tiên là Bảo sẽ tập trung vào các phần của bài thi nghe. Video này sẽ là về session số 2 của cùng một đề thi với video trước về session số 1. Nếu mọi người chưa xem video trước thì có thể bật video này để mình cùng xem session 1. Bảo đã giải và chia sẻ những kinh nghiệm gì nhé. Còn bây giờ thì không mất thời gian nữa, mình hãy cùng nhau tấn công session 2. Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors about a national park. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Welcome to Byron National Park. I am Jim Carson, your tour guide for the trip. First, I'd like to give you some basic information about the park. Covering 7,000 acres of land and spanning across 3 states, Byron National Park was established to protect the area's most spectacular scenic values. With unique geological features, natural history, and native plant and animal life, it is an ideal destination for recreation as well as research purposes. The park has a breathtaking waterfall connecting the longest river in the country, but it is most renowned for having the largest subtropical rainforest worldwide. There are many layers of tall, medium, and low vegetation growing with seasonal variations in the park. It is a place where the air seems green. Ardent hikers can find an awesome array of options here. Apart from the dense green rainforest, tourists can also hike along the mountain trail. Despite the stunning view, taking photos is not advised on the way up, I'm afraid, as one might get distracted and the narrow trail by the sheer cliff is quite dangerous. When you reach the top of the mountain, there is nothing better than having a picnic under the trees with your family. Accompanied mostly by wildlife, walkers as well as cyclists may find the bush track a good choice for having a tranquil time to themselves. As your tour guide, I suggest that only expert hikers take the creek circuit, because its beautiful and inspiring scenery through the subtropical jungle is paralleled by its physical challenges. A list of transport is available within the park. Bicycles are a popular choice as it is the most flexible way to get around. Electric trams are temporarily closed for maintenance. Boat trips down the river are an ideal way to spend a tranquil afternoon. Rest assured that transport within the park is covered in the bill. Extreme sports is another highlight of the park. There are, for adventurous grown-ups, especially those who are comfortable with having a racing heart, scary as it may sound, it is actually safe to participate in extreme sports under strict instructions and close supervision. Abseiling is available regardless of the weather. It is a fun way to overcome fear of heights, gain new skills, and get an adrenaline rush. Bungee jumping and paragliding are also available, except for during the summer. At this point, you might worry about meals here. Well, even though there is only one restaurant in the park at the moment, the variety of dishes is astonishing. There are 2 meals included in the price.
Just get your meal ticket at the reception before dining. Also, there is no need to make reservations or worry about availability, since there are plenty of tables. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. During your stay here, you might want to know what there is to do. Let's turn to the plan so I can familiarize you with the layout of the park. Most tourists would choose to stay in our guest house, located in the southeast corner. It features 63 tastefully appointed guest rooms, many of which offer spectacular views of the park. You'll find a home away from home at our guest house. But for those who want to experience the natural beauty up close, there is also a campsite. When you get out of the guest house, go straight ahead, turn right at the end of the road. To your left, there is a campsite amongst the trees where you could spend a night under the stars together with owls and chipmunks. If you look at the top left of the plan, you will notice a picnic area. You can either bring your own food, or we can deliver food to you. Barbecue is an option. The business centre is situated directly opposite the picnic area. It provides flexible, fully serviced offices, conferencing suites, meeting rooms, and is equipped with the latest multimedia facilities. Wired, as well as wireless, high-speed internet is available within the entire premises. The centre is designed to cater to both individual travellers and corporate groups. Visitors can also go to the museum, which holds a vast collection that exhibits local history and a natural habitat. You start from the guest house, just turn left at the first conjunction, then walk past the tea house, turn right. You'll see the museum after making the third right. Have you found it? Pretty easy, right? To spend a delightful afternoon with a book and a fresh cup of coffee, you can go to the only cafe in the park. From the guest house, you go straight, then take the second right, and you'll see the cafe right in front of you. You might want to check out our all-season tennis court, which offers instruction for all ages and skill levels. It is located right opposite the cafe. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Các bạn thấy session 2 này như thế nào? Khác hẳn với session 1 là cuộc hội thoại giữa hai người, thì session 2 này là một người solo từ đầu tới cuối và họ nói về một cái chủ đề. Ở đây là một người đàn ông giới thiệu chỗ có thể cắm trại, leo núi vân vân và vân vân. Dạng câu hỏi ở bài thi này, phần session 2 đó là MCQ, tức là trắc nghiệm. Bảo đánh giá là nó khó hơn so với cái session 1, bởi vì trắc nghiệm thì nó cho mình rất là nhiều thông tin, và khi mà mình nhìn thấy rất là nhiều đáp án và mình nghe có khi là mình rất là dễ bị lẫn lộn.
Ví dụ như câu đầu tiên, câu số 11 đi, thì mọi người có thể thấy là đầu tiên bài nghe được bắt đầu bằng việc ông này ông nói rất là nhiều. Cái đầu tiên mà ông đề cập tới đó là cái thác nước, nhưng sau đó ông lại nói là nó không phải là cái nổi tiếng nhất ở đây, mà đó lại là cái subtropical rainforest. Thì mọi người thấy là nó rất là dễ lừa mình ha. Rồi đến cái phần ví dụ như câu 14, khi mà họ nói về những cái phương tiện vận chuyển thì ông ấy đề cập tới xe đạp, đề cập đến tram. Nhưng mà cuối cùng cái quan trọng nhất đó lại là cái đáp án C, là mọi cái chi phí vận chuyển đều có ở trong cái bill thanh toán rồi. Thì khi mà làm trắc nghiệm thì mọi người phải hết sức là cẩn thận, mình phải nghe hết toàn bộ cái phần đó mình mới biết được cái câu nào là đáp án đúng, câu nào không phải là đáp án. Rất là dễ đánh lừa mình ở đây. Và tới cái phần sau là cái phần mà có một cái đồ, đúng không, và mình điền những cái nơi mà họ muốn mình chỉ ra cái vị trí của nó. Thì mọi người phải nghe kỹ, tại vì để chỉ ra được cái vị trí chính xác thì họ sẽ cho mình một cái nơi bắt đầu và mình sẽ dùng cái nơi đó để mình định vị. Ví dụ như đầu tiên là họ đề cập tới chỗ guest house, tức là cái chỗ mà phòng nghỉ đó, thì mình sẽ dùng ở cái chỗ đó là một cái định vị, nó nằm ở Southeast, và bắt đầu họ sẽ mô tả từ cái guest house đó mình sẽ đi như thế nào để đến được những cái nơi mà họ bắt mình phải định vị ở trên cái bản đồ này. Thì Bảo thấy nó cũng khá là hay, khá là thú vị. Và mọi người cũng quan sát thấy cái mẹo làm bài của Bảo trong section 2 này, thì Bảo gạch chân hầu như tất cả các đáp án. Ví dụ như là waterfall, river, rainforest, Bảo đều gạch chân hết. Vì sao Bảo lại gạch chân nhiều như vậy? Là bởi vì Bảo muốn tập trung vào những cái keywords này, và Bảo sẽ đánh giá là ví dụ như waterfall hay là rainforest, cái nào là đáp án đúng, cái nào là đáp án sai. Và Bảo cũng hay để cái dấu chéo, tức là gạch bỏ đi những cái đáp án đó nó không có phù hợp, và mình ở đây chính là phương pháp loại trừ để mình lựa ra cái đáp án cuối cùng và chính xác nhất. Nếu mọi người cảm thấy video này hay, hoặc là có chỗ nào mà mọi người chưa cảm thấy rõ lắm về những cái cách giải đề mà Bảo đã thị phạm cho mình, thì mọi người hãy comment ở dưới video nhé. Nếu nó giúp được cho mọi người có thêm một cái kỹ năng nào đó mới mà mọi người có thể áp dụng ngay vào việc giải đề bài thi nghe của IELTS, thì mọi người hãy cho Bảo xin một nút like, một cái subscribe và nhớ nhấn chuông để theo dõi về các video thị phạm kế tiếp của Bảo nhé. Video sau mình sẽ cùng nhau giải section 3 của cùng một đề thi này. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye!